apha kumsasazi ukanti ke nabaphulaphuli kule ngingqi yeNelson Mandela umasipala ombaxa iziphaluka zakhe ukanti ke nabo ke bakuqhagamishelwano le-social media. I greet you all this morning. Yanibulisa ngegama lenkosi uYesu. Uluvuyo nochulumanco kum ukuba ndifumane lembeko ihlonipheke kangaka ukuba nina nindivumele ndingene kumakhaya enu ngalentsasi yanamhlanje. Kule mizuzu sinayo ke masithobe inhloko sithandaze. Bawo ekseni nje uzuko imbeko indili ukoyikeka ukongama kokwakho nguyizolo nguwe namhlanje nguwe naphakade unglathixo ungajikajikiyo akukho meko inokutshintsha unguthixo who transcends every situation. You sit high, you look low. Zonke izinto sisesandleni sakho. Ekuseni nje ke Thixo siyakhothama phambi kwetroni yakho yobabalo. Sincede Thixo thetha nethi ngelithambileyo. Ukusucela egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Bathandekayo enkosini kule mizuzu imbalwa ndinayo exesha ke lixesha elincinci kakhulu umxholo wam wanamhlanje uthi will your theology triumph over your experiences, or your experiences will triumph over your theology? Put it differently, will your faith triumph over your experiences, or your experiences will triumph over your faith? Sithi ngesixhosa ingaba mhlawumbi inkolo yakho iyakweyisa igqame kuwo onke imeko ophumela kuzo yoyise, okanye imeko ojongene nazo nemicelimingeni iyawusuka iyeyise inkolo yakho igqume ichithe. Andiphinde kwakhona ingaba amava okuphumela kwimeko ezahlukahlukeneyo ezingumcelimngeni kuwe inkolo yakho iyawufika igqame yoyise, okanye kuyawugqama ezo meko ize inkolo yakho yoyiswe. Ukuba ngaba ukhangela apha eBhayibhileni maninzi amadoda esinokuthi siwajonge oyiswa zii-experiences zaze ezo experiences zoyisa yaze inkolo yadaka. Ungathatha abantu abafana noSamson. uSamsoni imeko yamongamela njengomuntu owayemele into yokuba inywele zakhe akazichebi as a Nazarite. Inkolo yakhe leyo, itheology yakhe leyo akhule ngayo, kodwa wadibana nemeko zaza imeko zongama, waphumela enqayi, waphuma ekhutshwa amehlo ngoba imeko ziyoyisile inkolo yakhe. uSolomon
wangena enenkolo ene-theology ade wayinikwa nguyise ekwikhukho labafileyo. Kodwa sidibana naye imeko, the experiences that he went through, zayongamela inkolo yakhe. Lo mbuzo ke ubalulekile and will ever be relevant as we go through different experiences and different challenges that sometimes they even challenge your theology, lo nkolo yakho. Ndifuna uthetha ngalonto kusasa namhlanje. Namhlanje bathandekayo, sikwenye yezincwadi zemibongo. What is zemibongo? Incwadi zemibongo zinhlanu poetic books. Please don't get me wrong. It does not necessarily mean that these are the only poems in the book. You do find poems, for instance, in the book of Isaiah or Jeremiah, you find poems. You do find 5 poems, Lamentations of Jeremiah. That's poetic book. But ezi zi-5 zikokelelweyo zilandela emveni kwezincwadi zi-17 ezi-historical, ezidilishana zi-concerned with nation and specifically with the Hebrews as a nation. Ezi zona zi-5 incwadi. You'll notice that the individuals, okwesibini, they deal with human heart. They are experiential. Incwadi kaJob, incwadi yendumiso, incwadi yemizekeliso, incwadi yentshumayeli, incwadi yengoma yazwingoma. Those books are poetic in nature. Now, esizawuthabatha yona namhlanje yilena incwadi kaJobi. Igama lenkosi malibongwe. Phambi kokuba ke singene kule ncwadi kaJobi, kubalulekile kuqala silungise into apha ethi, is the book of Job a parable or a fiction or a myth or a fact? Ingaba le ncwadi kaJobi libali elenzekayo na okanye libali nje elingumzekeliso? Masikhangele ke kuHezekile, the book of Hezekiel, chapter 14, verse 14, verse 16, verse 18, and verse 20. Sisuke apho siyokhangela kuJames uYakobi, isahluko sesihlanu, iverse ngo-11. I am kwincwadi kaHezekile, chapter 14. And this is how it reads. Ekho phakathi kwalo madoda omathathu, uNowa, uDanyeli noYobi, wona ebeya kuhlangula owawo umphefumulo kuphela, ngobawo ubulungisa itsho inkosi uYehova. Bufuna uverse 16 ithi, ekho phakathi kwalo madoda omathathu, ndihleli nje itsho inkosi,
ibingayi kuhlangula nanyana nantombi ebeya kuhlangula odwa ke bekuya kuba senkangala ezweni elo. Uverse 18, ekho phakathi kwalo lo madoda omathathu ndihleli nje itsho inkosi uYehova ebengayi kuhlangula nyana nantombi ngokuba ebeya kuhlangula wona odwa. Uverse 18 lowo. Uverse 20, ekho phakathi kwalo uNowa, uDaniel noYobhi ndihleli nje itsho inkosi uYehova bebengayi kuhlangula nyana nantombi bona bebaya kuhlangula owabo umphefumlo kuphela ngobabo ubulungisa. Ngamanye amagama kulomgwebo uThixo athetha ngawo phaya, uJobhi, uDaniel, uNowa, ubulungisa babo bebuyawunceda bona, bebengasoze kuncede noonyana babo neentombi zabo. Akekho omnye umuntu ononcedwa bubulungisa bomnye umuntu. Abantu bebawuthi basinde ngabo basindiswe bobulungisa babo. Ubulungisa babo abusayi kuhlangula omnye umuntu. Ubizwa uYobhi noDaniel noNowa. Apha kuYakobi uchapter 5 uverse 11. Uyabonani? Sithi banoyolo abo banyamezeleyo. Unyamezelo lukaYobhi naluva. Nesigqibo senkosi nasibona. Ngokuba inkosi inemfesana enkulu inenceba. Yeva ntanga? So indaba kaYobhi is a true story. It's not a parable. It is written in a poetic form. In fact, lencwadi, it's a drama play with dialogues and soliloquies. Like any other drama, even a context, okanye i-conflict ekhoyo. There is a conflict in this story. It's a drama. It has scenes, different scenes. It's very, very important for us to understand that. Now, ndifuna ke ngoku ke undimamele kakuhle. Ndifuna undimamele kakuhle. Incwadi kaJobhi inezahluko ezi-42. Incwadi kaJobhi ina 42 chapters. Uyabona ke, noba ke ngumwisile, noba ngumRoma, noba ngumsabatha, noba uPentecostal, noba ukhonzela phansi komthi, noba ubhaptiza ngamanzi amaninzi okanye ngamancinci, noba ukhonza ngomgqibelo, noba ukhonza ngecawe, noba ukhonza iveki yonke. Akuzoyitshintsha loo nto. Izahluko zencwadi kaJobhi zi-42. At least kuloo nto siyavumelana. Njengoba ziyi-42 nje ezi zahluko, igama lenkosi malibongwe, ihamba ngolu hlobo la ncwadi. Ayihambi ngolunye uhlobo, ihamba ngolu hlobo la ncwadi. Uyawufumanisa into yokuba uchapter 1 no chapter 2 yi-prologue. Mhlambi igama elingazombhida omnye umuntu ndithi yi-introduction. It's a prologue. And apha kwi-prologue, uchapter 1
verse 6 no chapter 2 verse 1, there is an interview. God is interviewing the evil one, the devil. Iprologue leyo. Utsile ungene ku chapter 38 uyophela ku chapter 42. Phaya kukho i-interview phaya. Zimbini eza interview. NguThixo u-interviewer uJobi. Uqala ukuthetha naye pha ku chapter 38. Ithi iBhayibhile, in the willow wind kwakukho umoya ovuthuzayo. Willow wind, tornado, a storm. Uthixo wathetha in a storm. That's very important for you. God spoke in a storm. Wathetha kunye noJobi. Une interviews ezimbini kunye noJobi. 38 to 42. Usale ke ngoku no chapter 3 to 37. Chapter 3 to 37, it is a dialogue. Ingxoxo ephakathi kukaJobi ne-friends zakhe. Une-friends zakhe. I-friends zikaJobi ngu-Elifazi, ngu-Beladadi, ngu-Tsofari. These are friends of Job who have come to visit him after have heard of the calamity that has happened to Job. Ezachep ke zithetha ezachep zona ziphele phaya ku-32. Ukusukela pha ku-33 uyotsho ku-37, there is a young boy who is just an observer of all of this. He intervenes out of frustration. He speaks 5 times. He confronts Job and also these 3 friends of Job. That is what the book is all about. Ndenze ntoba xa ndahlukana nawe ukwazi uyivisitha le ncwadi at least with some handles. That's very, very important. Very importantly, kukwizinto uJobi that is not meant to know. And Job does not know. And Job knows that he does not know. And they frustrate Job because he does not know. Okokuqala into eyenzekayo, there is a meeting of God in chapter 1 verse 6 and also in chapter 2 from verse 1. Le meeting, i-meeting kaThixo, ithi iBhayibhile nonyana bakaThixo, the angels. Whilst God is presiding over this meeting is in heaven. Chapter 1 verse 1 uyakuxelela uba uJobi ngowase iyabizwa la ndawo akuyo ahlala kuyo. Kwabe kukho indoda ezweni lakwa Utse. Ukwa Utse emhlabeni. Le meeting isezulwini. uJobi is not aware of the meeting that is happening in heaven. Job is not part of that meeting at all. Kodwa umphumela wale nhlanganiso
une-serious consequences ezichaphazela uJobi. Kukumphumela wale nhlanganiso ochaphazela uJobi. uJobi angakhange abe yingxenye yenhlanganiso, engayazi naloo nhlanganiso, akanayo neminutes zaloo nhlanganiso. Ithani amen. Njengawe mamela kakuhle, uyabona wena thetha nawe ungumphumela womhlangano nenhlanganiso katatakho nomamakho kuloo ndawo badibana kuyo, baxelelana loo nto baxelelana na yona, bathembisana loo nto bathembisana ngayo. Indawo badibana kuyo akuyazi, ixesha badibana ngalo akulazi, iminutes akunazo nazo nto babezithethile. Cha wena ungumphumela walo mhlangano. Dani amen. Ungumphumela walo mhlangano. Yiloo nto umvumntana xa esithi kunina, xa izinto ingathi azihambi kakuhle apha ekhaya, xa umntana efilisha into yokuba it is midnight, I am being raised by my mother in the midnight, in the absence of my father. It's midnight because otata kude kufuneka uba lo tata agadwe kwakulo mntana wakhe, ngoba there is a possibility yonto ba angazinceda kulo mntana. I once counseled a young girl at the age of 15, 16. La mntana wathi una 8 years, sexually molested and sexually abused by a stepfather, which means stepfather waqala lo mntana at the age of 7. That's midnight. Now umveke ngoku ke lo mntana xa kukho into ezinjalo ezingathi noko azihambi kakuhle, umvesithi kumama, kakade mama wawudibena yephi kunye notata. Bemelo mibuzo ke ayibuzwa nje, abuzwa wawudibene phi kunye notata. He's trying because she understand or he understand into yokuba uyi outcome yalo mdibano. Amen. You see, it's very important for you to understand that. That is why xa kuthiwa kukhwile kotla ye-ANC kuzawudibana ekotla le-ANC okanye i-top 5 okanye kuzawudibana i-cabinet endaweni ethile ePretoria for iveki, dibane nerves because umphumela waloo ntlanganiso in fact awunawundichaphazela, uyandichaphazela. Kuba kwintlanganiso ye-White House. That is why kuba nzima ukujongana nabantu abafana no-Trump they are more emotional than rational, because he can take a decision in Washington DC in the White House kuchaphazeleke umuntu osesewedwa ongazange wayeAmerica, akazange but esasigqibo sika Trump. Ithani amen. Now le nhlanganiso iku chapter 1 na ku chapter 2 uthixo nayo ezulwini. Job is not part of it, and Job does not know the meeting. That's very, very important for you to understand. Okwesibini enye into mawuyazi uJobi angayaziyo is the compensation. Xa ufunda pha ku chapter 42 ufika ku verse 10 kuthiwa uJobi wayibuyiselwa yonke into wayenayo yadatyulishwa. uJobi akanayo loo nto. He doesn't know that. uJobi
He just does not know that. Because if Job knew that and he knew about the meeting, there is no meaning in the story. It was the purpose of the story. Because at the end of the day, it's an amen. You need to understand. So, uJob into eyenzekayo uphakathi kwalanhlanganiso angayaziyo and compensation angayaziyo. Yimanje ukhazela into. Uyayazi baphofu, uElifazi, uBeladadi, uZofare, nalentwana uElihu. Nabo abayazi lanhlanganiso ngola hlobo lukaJob. Abayazi necompensation ngola hlobo lukaJob. Cha umahluko phakathi kwabo noJob. Bathi bona bayayazi isizathu sokuba uJob aphumele kulento aphumela kuyo. That's where the dialogue is between Job and these three friends and this confrontation from this young boy. Musukuyazi into ongayaziyo. Ndiyaqala musukuyazi into ongayaziyo. That's very dangerous. Let me talk to you quickly. There's something else that you need to understand, and I want you to listen to me carefully. The fact that Job did not know, it didn't mean that there is no explanation. Lentuba ungazi ayithi lonto akukho ngcaciso. Ngenxa into kuba wena ungazi. You are not the final source. You've got to come to terms with the fact that ininzi into ongasoze uyazi. And some of the things ongazaziyo akuzazi ukukhusela wena kuwe. Yeke lento ndoda yothi inkosikazi yakho yawuphuma utsibele ifoni yakhe uchekishe izinto okanye wena mfazi utsibele ifoni yendoda uchekishe. Uyakubona into eyakumisela inhliziyo. Stop probing. You're going to hurt yourself. Respect your husband's privacy, and your husband needs to respect your privacy and develop trust in you. Kokusudibana nendoda ngoku ibangaba ikulandlu yangasese ngelishwa ke ibishiye ifoni ikhale la phone ubhuti ke usela into ehambisayo ulapha kulendwa ngasehla uphuma phaya ehuqa ibhrukwe elandelwa yinto aphendeni kwakhe ulandela la phone because inkosikazi ilinga ibhaqe la phone because inkosikazi ingayiphendula. Lamntu umema a relax ayazi into yokuba my wife won't answer my phone, as also you will not answer ifoni yenkosikazi yakho. That's the understanding and the level of trust with one another. Yeke la nto yovula ibag yomfazi ufake isandla sakho uyazi ubamba into enkulu. Stop probing. Amen. Lastly, on this issue, what you're going to see in this book, you're going to see Job in the hands of Satan. Asuke atransferishwe from the hands of Satan abe in the hands of men. Asuke aphelele in the hands of God. And Job does not know anything about that.
You see, mandize kulento yokungazi kukaJobe, because that's a theological principle, and I want you to listen to this. The difference between ungadinwa ke susilungu ndizayitolika ngesixhosa, the difference between the Deus absconditus and Deus revelatus, that is Deuteronomy chapter 29 verse 29. The scriptures are as wise in their reservation as they are in their revelations. Enough is revealed to make faith intelligent. Enough is reserved to give faith scope for development. Izibhalo zichile ngokwaneleyo into yokuba ukholo lwakho lusekelezelwe elwazini. Izibhalo ngokunjalo zifihle ngokwaneleyo ukwenzela uba ukholo lwakho lungami ndawoninye, lube developmental and growth. It has revealed enough and it has reserved enough, so that when you come to know the Lord, you are in this marvelous, beautiful journey of growing in His glory and in understanding Him. Because firstly, He has revealed enough to establish intelligent faith, but He has reserved enough so that you have this excitement of growing in knowing God. Deuteronomy 29:29. Zikhona izinto uThixo azifihlileyo, zikhona izinto uThixo azitshilileyo. Sithi ke is the Deus absconditus and the Deus revelatus. That is very, very interesting. And on this issue, people, they say, one of the criticism about the book of Job, they say this book is a book of suffering without any solution. No, that's true what you're saying. It is the book of suffering, not with solution, but with resolution. That's very important for us to understand that. Quickly ke mandukuncede ke ngoku man. Mandukuncede ke ngoku ke ndikunikile ke yonke ke lento ke usoyi understanda ke ngoku. Mandingxame ke ngoku ke mandingxame bathandekayo. Mandingxame bathandekayo. Yima man, yima. Jonga. Kule ntlanganiso anayo uThixo. Kuthi uThixo usazulwini. Unentlanganiso nezithunywa. Kungena uSathana afika ahlale uSathana ezulwini. Wagxothwa ke uSathana apho ngemfazwe enkulu eyayikhokhelwa nguMikhayeli. uMikhayeli akangoYesu, yi-archangel that is military responsible, as uSathana Lucifer was responsible for worship, music, and everything that goes with it. And as Gabriel is a messenger, Gabriel is a messenger boy. Now listen to this. Imfaz wagxothwa zangaphume kakuhle wagxothwa lathap yabuyela kulanda oyagxothwa kuyo. Uqombo ubona uSathana uqombo nesililo uSathana. Usathana ungakulinge uSathana, ungakulinge. Kakulinge uSathana. Wangena uSathana pha and uSathana afika wahlala pha. Ezitshapu zilapha azimbona ombona. uSathana kayiyo lanto ilela foto luphako kwenu. Onempondo nomsila akahayi ngoSathana lo. No. uSathana ukhangeleka njengathi. That is why that chaps ngazange zimqonde
ngoba uyafana nje kunye nazo. Ngusihlalo wenhlanganiso owabuza into okuba ukhonga buni apha. Yathi chap ndivela apha emhlabeni kade ndizulazula nje. Yathi yabuza la chap into yokuba umgqalile na umkhonzi wami. Ibambe la ndawo. Umkhonzi wami uthi ngumkhonzi wakhe yamowner uthi ngowakhe uJobi. I wonder if God had this encounter with the evil one, how would he speak about you? Angathini xa ethetha ngawe? Angatsho na into yokuba umgqalile na? Mandithi ke igama lakho ke zathi igama lakho ke ngubani mhlawumbe ke mabiza igama lesingesi ndithi uWilliams. Ndithi umgqalile umkhonzi wami uWilliams. Uyaqonda? Umgqalile umkhonzi wami. Ingabe uThixo angatsho athi uqala ungabe uThixo xa bona wena ubona umkhonzi wakhe na? And Job says athi uThixo and ugqibelele athi ugqibelele uyatyeka ebubini. Athi umkhonzi wami mhlambe angathi uSathana xa esithi ethetha ngami mhlambe mandiyeke wena athi mhlambe umgqalile na umkhonzi wami uDuze. Athi uSathana ungaqashi nabethu abakhonzi, ungakulinge uqashe nabethu abakhonzi. Atsho uThixo, please ungakulinge uqashe kunye nabethu abakhonzi. Uthi uyatyeka ebubini. Let me tell you something. Satan does not dispute that. What a testimony. Le testimony, ayo testimony lena ukhwele stagini unikezela ubungqina ungqishe ngesithende. I-testimony evela kuThixo. Ayiyo nala testimony ivele ecaweni ibhalwe kwi-letterhead zenkonzo kwafakwa istamp kumfundisi. Because liyenzeka ngamanye amaxesha kuba kumakhulu apha omsupporta okusupporta as umfundisi with everything. Uyiphila yale nkonzo. Fike la makhulu. Phakathi evekini unomzukulwana wakhe akazange alibeke icawu inyawo lakhe apha enkonzweni. Ndustout but uyipasile imatric and uyipase kakuhle. Umakhulu afike kuwathi mfundisi wami wewedwa nonceda kulento. Lo mntana ngasifumana esi scholarship nale bursary. Kufunwa nje i-testimonial evela enkonzweni. Uqomba akunamdisappointa lo mama. Ukhuphe ileta head yenkonzo. Ubhale ubani kabani uyi-church choir member. Urana ne-Sunday school. Ungumntana othembekileyo uyamthanda uThixo. Owabhaptizwayo wathini and all of that. Nansi character yakhe. Mna mfundisi ubani ndibhala lento ngesandla sami faka istamp usayini unika umakhulu unceda umakhulu. Mhlawumbe xa ephuma umakhulu uwe ngamadolo uthi oThixo ndixolele amatyala am. It's not that kind of testimonial. This testimonial is coming from God himself. And uSatana, what uSatana, that's powerful. You need to test Lord. What Satan, that's powerful, man. Usatana ke uyabona pha uYesu ngokwayethi wabhaptizwa uYesu kwaphuma ilizwi elivela ezulwini lathi lo ngunyana wami oyintanda endikholisiweyo nguye mveni yena. Kuthiwa straight emveni ngoko wakhokhelelwa entlango waze uSathana wamthini wamtesta. Satan yazitesta izinto ezipowerful. Uhambe aisle uhamba nomkakho uhambe aisle uthi phambi komfundisi bonke abantu abakhoyo apha mabandingqinele phambi kwabazali bakho naphambi kwabazali bam naphambi koThixo into yokuba mna besikalamani ndikhetha wena wedwa uba ube ngumfazi wami endawuhlala naye ndimhloniphe ndimthande. Athi uSathana, that's powerful. You need to test one. You need to test. And uSathana into emangalisayo into yokuba akukayi wena apha eBotswana nalapha eZimbabwe nalapha eLesotho akuzange uye apha naseMalawi. Usezawuhamba uhehlike eFrankfurt eGermany
udibana nemazi phaza amajamane ziyakhabalaza xa zihamba ngoku umangalisa uSathane ngoba you have never even here be a trans guy for that man uphelela pebhayi uthi wancama onke the 7 billion people in the world athi uSathane eso sigqibo sini to test uthebubeni nasebumandini in sickness and in health athi uSathane eso sigqibo siyafuna utestwa umntana abantu angafumani bantwana ebubini nasebumandini masiyeke ke lona uSathane uyazitesta izigqibo wathi my test onto kaJob uthi xa ezayitesta uthi sizathu soko uJob unenye motive he's doing that to Job because when he's gaining something from you. Uthixo says, no, that's not the point. Satan uthi, no, that's the point. Uthi Satan, okay, if that is not the point, let's put it to the test. That's the conflict, that contest. Let's put it in the test. To cut the story short, and God put this man in the hands of Satan. Manibonge igama lenkosi. Athi xa sezandleni zakhe uSathane ke yincushe. uSathane ufana nomuntu ophethe isikhwebu sombona ukuqhuba uSathane akuqhube akuphoxe wamphoxa yonke into anayo from wealth and health and everything wasala totally bankrupt. Malibonge igama lenkosi. Malibonge igama lenkosi. You go to chapter 2. Wamatha ngamathumba uqala enyaweni yophuma enhloko. Uthi chapter 1 verse 20 21 kuthiwa kuko konke oku wasuka uJob waqubuka. He worshiped God and he gave a reason why he's worshiping. Wathi kusakuhlani kuYehova ebenika. That's the God's providence. IkuYehova othabathileyo. That's God's sovereignty. Ngoko ke igama likaYehova malidunyiswe. Uthi pha ku chapter 2 wasuka uJob akamsola uThixo. Ithani amen. Uva xa uJob eluze yonke into sesele nento eyi-1 ngokumfazi wakhe. Kufika umfazi wakhe ku-2:9 athi umfazi wakhe lahla lo Thixo ufe. Akuweva nalamazwi bangalamazwi ebethethwa nguSathane kuye kuThixo esithi ukuba ngaba umnikele kwachukunyiswa zonke izinto zakhe, he will curse you in your face. And Satan is speaking through his wife. And uJob says, uthetha njengesidenge. Uthi uthetha njengesidenge. Ulindele into ezozilungilena zodwa na kuThixo. So Job passed with flying colors, and his theology gloriously conquered. Melana nezanzwili zobomi. And God transferred him from the hands of Satan to the hands of man. Wadibana neza friends zakhe. Eza friends zakhe, 7 days, 7 nights, chondo. That was the best thing that they could have done. Then after that, Eliphaz, Bildad, another kleshake, zondathu zachep. In one sentence, what those guys said to him, Job, wake wabona na umuntu olilungisa agwetyelwe ubulungisa? Yes or no to Job knows andiyibone loo nto. Izigqithe zachep. Job unabantwana abayi-10. Right? Aba babhubhileyo. Ikhona imini abantwana bakho benze right gqit. Ubathatha ubafake erumini, ubabethele ukwenza into right. Uthi Job, I cannot do that. Ucinga uba ungabethwa ngohlobo ubethwa ngalo kanti right. Therefore Job chaza isono esusenzileyo ngoba ngoku uvuna othe wakuhlwayela. And yet it's the direct opposite, because uJob uhlwayele ubulungisa, and the more elilungisa, the more he gets the calamity. And these guys, they say it can't be like that because they have put God in a box. They say they know. Job says, I do not know.
They say, no, you must know. But I do not know. Eternal amen. As a chapel, it was like an arrow to the heart of Job. Eyonando eyambulalayo uJob, uSathana zange amenzendo when he was criticized by his friends. That is what destroyed Job. Izandla zomntu zingozi. Yentombazana, kunokwenzeka nangoku ndithetha nawe usezandleni zomntu. Zilumkele ezo zandla ukuzo. Okanye mfana wam usezandleni, zilumkele ezo zandla ukuzo. Izandla zomntu zawukuchuba zikuchole. Uthi uDavide xa econfrontwa nguThixo onile, athi uThixo choose Davide. Ingaba mhlawumbe ufuna ukufa ngekrelena lentshaba zakho okanye ndikubethe ngembalela. Wakhala uDavide wathi, Nkosi, mandiwele ezandleni zakho. Wathi because zingcono izandla zikaThixo, sele uThixo equmbile, zithembakele kwinezomntu, sele umntu ezele luthando. Ithani amen. uSamsoni wonzakaliswa zizandla ezinothando, zithambile. Samgqiba. Hima man, hima. And then, ithani amen. Nanto ke into yonzakalisa uJobi. Wonzakaliswa zizandla zomntu. Anaxesha man, ufunde uZefare, uVuzefare. Eliphaz, he's a very exotic Christian. Une visions. Thetha ubona kunye nanto i-ghost. And yabona abantu abagcwele ezi visions banemibono uthi bana nawe uThixo appear to me, afika lengilosi inxibe i-red track suit and yathi kum bazi-friends kunye nengilosi bayathetha bayancokola kwabantu abanjalo. And then you get to this guy uBeldad. Very, 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 very kind of mean. It's very mean. And ngababantu. One time I was in the States and it was very cold in December 1986. Very, very cold. Dingene kule nkonzo conference kuyo nongene kitchen feel kholo mama apha ndithi yo, it's a bad day. Athi kum this is the day that the Lord has made. Uneverse andinika yona. Qoma hayi namsebenzi. 3 days later akunethi lo mini storm. Afike mna sengaphambili. Umanzi tiqi. Athi really this is a very bad day. Unocinga ke mos ke nathini mina. This is the day that the Lord has made. We shall rejoice and be glad in it. And I felt good about it. That was not right. That was carnal for me. But I did it. And I felt good. Ngaba bantu ba verse trigger. Akamamani yonke uneverse, yonke into ozanayo unika iverse. Incwadi kaJeremiah ithi, incwadi kaHezekile ithi, une-answer for yonke into. Then you go to uZofare will know it all. Know it all. You'll never know God on your own. You must know him through him. He has a direct line with God. He's that kind of a person. And these people, they really destroyed Job. Job couldn't stand it. uSathana zange amenzendo. Kodwa umuntu wamlimaza. Ithani amen. Ithani amen. Let me close with this. And then he ends up in God's hands. Oh, bathandekayo, uphelela ke ezandleni zikaThixo. Mandahlukane nawe man. Oh Thixo, uDuze makahlukane nawe. Yazi ba mandohlukane kunye nawe. Xa iphelela ezandleni zikaThixo, there are 3 main features ezenzekayo phaya. There are 3. It's transformation, it's vindication, it's restoration. As regards transformation, chapter 42 verse 5, his character
was transformed. I-character yakhe yatshintshwa, totally changed. Chapter 42 of verse 5. As for vindication, before his friends, uThixo wakonfront i-friends zakhe phambi koJobi, wathi nina nithetha ngoku-right ngam, yonke laa nto benithetha ayiveli kum, phuma kuni, akhange nifane nomkhonzi wam uJobi, yena othethe kakuhle. Restoration, chapter 42 verse 10. Konke uJobi owayenako wakunikwa ngokuphindaphindeneyo. Masibuyele kula transformation 42 verse 5. Uthi uJobi, bendikuva ukukuva oku ngendlebe, kungoko iliso lam likubonile, ngenxa yoko ndiyazicekisa ndizohlwaya ndiseluthulwini siseluthulwini naseluthuthwini. He fell on his knees and prostrated before God and confessed his inadequacy. He repented before God. Verse 7, vindication. Kakaloku kwathi emveni kwakuba uYehova ewathethile lamazwi kuYobi, wathi uYehova kuElifazi wakwathi amana, umsindo wam uyavutha kuwe nakubamelwane bakho bobabini, kuba nithethanga nto iyiyo ngam njengomkhonzi wam uYobi. Ngoko ke zithabatheleni inkunzi ezintsha zenkomo zibe 7, nihambe niyobingelela phambi koJobi, nina uJobi anithandazele. And the restoration, uYehova wabuyela ukuthinjwa kukaYobi, akubona kuba ubathandazela owabo. Wakongeza uYehova konke oyenako uYobi, kwada kwaphindwa kabini. That is restoration. Bathandekayo enkosini, the question stands: will your faith or your theology stand and triumph over experiences, or will experiences triumph over your faith? Bakhona abantu ababekholwa bangene ezintweni namhlanje abasayithethi lonto, bonganyelwe zimeko abangene kuzo, yaze inqanawe yabo yazika yaqhekeka lwaphela ukholo. Bathandekayo, the question still stands: will your faith triumph over experiences, or will experiences triumph over your faith or your theology? Bawo liwala phakade ngqonde yakwaIsrayeli, ukhona umuntu usemekweni ngoku uyathandabuza phakathi kwenkolo kunye namava aphumele kuwo. Ncede Thixo lencwadi namhlanje ayazi uba zininzi izinto angazaziyo, angenampendulo zazo, kodwa ithi loo nto akukho zimpendulo. Makaliphosa ithemba lakhe kulowo ungumazi wezinto zonke. This is not the end of the story. Kosoxolo mayisikelele ukufundwa nokushunyelwa kwelizwi layo. Noyolo livayo aliqine azalenze. Amen. Bathandekayo enkosini, ndiyathemba ke into uba ngalo mazwi uyabanako ukuzifundela incwadi kaJobi, uyiqwalasele kakuhle. It's a beautiful book. It's about suffering. The reason that is beautiful, because all of us, we will experience suffering in one way or another. The question still stands: is your faith strong enough to triumph over experiences and situations and challenges, or will your faith give up and crumble under those challenging times? God bless you. Have a good week. Thank you. Amen.